Good evening, everyone. Let's wait for another maybe 1 or 2 minutes. Yeah, so good evening, everyone. So today we'll see about a very important mantra called Maha Mrutyunjai mantra, right? So I will repeat this in both English and Tamil because we have people who doesn't understand either of language, right? So what does Maha Mrutyunjai mantra means? No, Maha means big, right? Mrityu means death. Jaya means win. So basically, what it means is if you chant this mantra, you win death. That's what it means, right? And today there are so many people, who are chanting this mantra across the world. So have they ever won any death? No, right? So the reason is because, see, when you chant any mantra, there are three important things that are, very important. So first is you should understand the meaning. That is very, very important. So not many people understand the meaning of mantra. That is the first thing. Second thing is when you chant a mantra, there is a vibration. That vibration, is actually, creates, an impact. Three things, right? That is our body, mind, and soul. And then the last one is associated chakra. Correct. So there is a chakra associated with each mantra. So when you focus on that chakra, you get a different thing, right? See, for example, we have chanted Gayatri mantra in this thing. People have, yeah. So Gayatri mantra also we chanted. So in the Gayatri mantra, we actually, we got different experience, right? The people who attended Gayatri mantra here, we got different experience that you normally would not have got. The reason is because of chakra. So when we focus on chakra and do meditation, we get a different thing. I'll repeat in Tamil again. So Maha Mrutyunjai மந்திரம் அப்படிங்கிறது அதோட மீனிங் என்னன்னா மகா அப்படின்னா பெருசுன்னு அர்த்தம், மிருத்யு அப்படின்னா மரணம், ஜெயம்னா வெற்றி, இல்லையா? ஸோ மரணத்தை வெற்றி கொள்ற மந்திரம் தான் மகா மிருத்யுஞ்சய மந்திரம். ஸோ இந்த மந்திரத்தை சொன்னா மரணத்தை வெற்றி கொள்ளலாம் அப்படிங்கிறது தான் இதோட தாத்பரியம், பொருள். ஆனால் இது எப்படி பண்ண முடியும்? ஏன்னா இப்போ நிறைய பேர் இந்த மந்திரத்தை உச்சாரணம் பண்றாங்க, நிறைய பேர் ஜபம் பண்றாங்க, ஆனா அவங்க எல்லாம் மரணத்தை வென்றாங்களா இல்லைன்னா இல்லை. ஏன் அப்படின்னா ஒரு மந்திரத்தை சொல்றப்ப நமக்கு 3 விஷயம் தெரியணும். ஒன்று அந்த மந்திரத்தோட அர்த்தம் தெரியணும். ரெண்டாவது அந்த மந்திரம் ஒரு அதிர்வலை வைப்ரேஷன் சொல்றோம் இல்லையா, அதை கிரியேட் பண்ணும், அதை நம்ம உணரணும். மூணாவது அதோட சக்கரத்தை ஃபோக்கஸ் பண்ணும். ஸோ இப்போ நம்ம காயத்ரி மந்திரம் சொல்லியிருக்கோம். அது சொல்றப்ப நம்ம நம்ம நிறைய பேர் நீங்க என்கிட்ட சொல்லியிருக்கீங்க, காயத்ரி மந்திரம் சொல்றப்போ உங்களுக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைச்சிது அப்படின்னு. அதுக்கு காரணம் என்னன்னா நம்ம அந்த சக்ராவை ஃபோக்கஸ் பண்ணி பண்றதுனால தான் அந்த இது வருது. ஓகேவா? ஸோ நவ் ஐ அகைன் கண்டினியூ. ஸோ த சக்ரா அசோசியேட்டட் வித் திஸ் மந்த்ரா இஸ் ஆக்ஞா சக்ரா. ஸோ ஆக்ஞா சக்ரா இஸ் பிட்வீன் த 2 ஐப்ரோஸ். ஓகே. ஸோ நவ் அதாவது இந்த மந்திரத்தோட சக்கரம் ஆக்ஞா சக்ரா. ஸோ நம்ம ஆக்ஞா சக்ரா அப்படிங்கிறது நம்ம 2 ஐப்ரோ, அதாவது கண்ணு புருவத்துக்கு நடுப்புறல இருக்கு. ஸோ ஆக்சுவலி I was thinking somebody will ask me, how are you finding all these chakras for each and every mantra? But so far nobody asked me. So how I was able to find all these things is, see, one is that I'm a healer, for last 8 years or something. So I have some understanding of each and every chakra, what it corresponds to. On the other hand, when you read the mantras, it talks about some story. For example, Maha Mrutyunjai mantra, it talks about one story, that Markandeya story, right? All of you know about Markandeya story. So Markandeya, he went and hugged Shivalinga, and then he never had death. See, this is just a story. Okay, so there is a underlying secret behind this, which is not told nowadays. See, I think we lost those secrets. So behind every Hindu story there is a secret. So we lost the story. So what the secret says is that if see, in Tamil it is called 36 tattvas.
36 philosophies are there. So if you cross those 36 philosophy, then you don't have death. So what it means is that when you worship Sivalinga, it means that no, you are crossing all this 36, this thing. So similarly, when you chant this mantra, what it means is you have to activate your pineal gland. Okay, I'll repeat in Tamil. ஸோ ஒவ்வொரு நம்ம ஹிந்துவிசம்ல நம்ம சொல்ற ஒவ்வொரு கதைக்கு பின்னாடியும் ஒரு ஒரு அர்த்தம் இருக்கும். ஸோ இப்போ நம்ம இந்த மகாமிருத்யுஞ்சய கதை என்ன அப்படின்னா, மார்க்கண்டேயர் வந்து சிவலிங்கத்தை கட்டி பிடிச்சவனா அவர் யமன் வந்து அவரை பிடிக்கலன்னு அர்த்தம் இல்லையா? அது வந்து ஒரு கதை. அந்த கதைக்கு பின்னாடி என்ன மீனிங் இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதுல ஒரு உண்மை, ஒரு அர்த்தம் இருக்கு. அது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, 36 தத்துவத்தையும் யார் கடக்குறாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து மரணம் கிடையாது அப்படிங்கிறது. ஸோ அதே மாதிரி இந்த மிருத்யுஞ்சய மந்திரம் சொல்றப்ப நம்ம பீனியல் கிளாண்ட் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகும். ஸோ நம்ம பீனியல் கிளாண்ட் ஆக்டிவேட் ஆனால் தான் வந்து நமக்கு வரும். ஸோ இதெல்லாம் எனக்கு எப்படி தெரிஞ்சுது அப்படின்னா, ஸோ ஹவ் ஐ நோ அபவுட் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் இஸ் ஐ ரெட் லாட் ஆஃப் வள்ளலார் புக்ஸ் வேர் வள்ளலார் ஹஸ் ஓப்பன்லி டோல்ட் அபவுட் திஸ். ஸோ சி I'll take not more than another 2-3 minutes and then we'll go to the mantra. See, for example, in Tamil Nadu, there is you all know, everybody knows that there are 2 marks in Hinduism, right? One is, see, there is the uniqueness of Hinduism. There is no other religion which has both the mark. In fact, all religions have only Bhakti mark. They don't have Jnana mark. So because in Bhakti mark, you just believe what other people are saying, right? You don't really because if your guru says something, you accept and then you do it. That is what Bhakti mark. Whereas in Jnana mark, everything has to be experienced and everything has to be analyzed, right? So you have 2 marks, so Bhakti mark and Jnana mark. But not many people know in Tamil Nadu there is a separate mark called Siddha mark. Okay, so many people are from Tamil Nadu. You all know about Siddhas. So the mark that they follow is called Siddha mark. So in Siddha mark, there is a difference between other mark and this mark. In all other mark, people attain samadhi, right? So what is samadhi? I'll just repeat in Tamil again. ஸோ மொத்தம் நம்ம ஹிந்துவிசம்ல வந்து மொத்தம் 2 மார்க்கம் இருக்கு. ஒன்று ஞான மார்க்கம், இன்னொன்று பக்தி மார்க்கம். ஸோ நம்ம ஹிந்துவிசம்ல மட்டும்தான் இந்த மாதிரி 2 மார்க்கம் இருக்கு. வேற எந்த ரிலிஜன்லயும் இந்த மாதிரி 2 மார்க்கம் கிடையாது. மற்ற ரிலிஜன்லாம் வந்து ஒரு பக்தி மார்க்கம் தான், ஞான மார்க்கம் கிடையாது. ஹிந்துவிசம்ல மட்டும்தான் ஞான மார்க்கம் இருக்கு. ஸோ இந்த ஞான மார்க்கம் அப்படின்னா என்னன்னா, நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் ஆராய்ச்சி பண்ணணும். சொல்றதை அப்படியே ஏத்துக்காம எல்லாத்தையும் ஆராய்ச்சி பண்ணி நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். அதுதான் ஞான மார்க்கம். ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் தமிழ்நாட்டில் சித்தர் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்களுக்கு வந்து தனியாக ஒரு மார்க்கம் இருக்கு. அந்த மார்க்கத்துக்கு பேர் வந்து சித்த மார்க்கம்னு பேர். ஸோ அகைன் கம் டு இங்கிலீஷ். வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் சித்த மார்க் அண்ட் தீஸ் 2 மார்க் இஸ் தட் இன் சித்த மார்க் there is something called siddhi. They attain siddhi, right? And after they attain siddhi, what happens is they convert their body into some other thing, into Panchabhutas. They convert into Panchabhutas. So if today you go to every temple in Tamil Nadu, at least the bigger temples, like Thiruvannamalai temple or any temple, there will be one Siddha, in that Siddha thing will be there. Samadhi will be there. So that Samadhi is different from a normal Samadhi we talk about. So ஓகே, I'll repeat in Tamil again. ஸோ இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் போனீங்கன்னா எல்லா கோயில்லையுமே வந்து ஒரு சித்தரோட, ஒவ்வொரு கோயில், பெரிய பெரிய கோயிலில் பார்த்தீங்கன்னா சித்தரோட ஒரு இது இருக்கும். அந்த சித்தரோட கோயில் என்ன அப்படின்னா, சித்தர் வந்து அந்த இடத்துல சமாதி அடைஞ்சிருப்பாங்க. ஸோ இந்த சமாதியும் நம்ம சொல்ற சமாதியும் ரெண்டும் ஒன்று கிடையாது, ரெண்டும் வேற வேற. So first let's understand what is the meaning of samadhi, right? Samadhi means it's actually a combination of 2 words. I don't know whether it came from Sanskrit or Tamil. It means samam. Samam means equal. Adi means God, origin, which has this thing, right? So samadhi means you become God, right? That's what it means. Samadhi doesn't mean you put somebody and then you create a samadhi for them. That's a very wrong understanding today. ஸோ சமாதி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, சமம் பிளஸ் ஆதி. சமம்னா உங்களுக்கு தெரியும், சமமா இருக்கிறது. ஆதினா கடவுள். ஸோ கடவுளுக்கு நிகராக போறது தான் சமாதி. ஒருத்தர் சமாதியில் வைக்கிறதுக்கு பேர் சமாதி கிடையாது. So now why I am talking about this is all the siddhas attain samadhi. When they attain samadhi, they actually transform their body into something else. So for example, if you go to any temple in Tamil Nadu, you will see one samadhi there. And these samadhis, for example, you go to this thing, Karur or samadhi will be there. Okay, so now let's come to the mantra without too much of story. So what this mantra means is that when you focus on the third eye, right? Why is this called third eye? Because third eye means, see, why did they call us eye? Why did they not call us a nose or ear or something? Why did they call us eye? Why they called us eye is because like these 2 eyes we have, it helps to understand about our physical world, right? But to the spiritual world, you can understand the spiritual world only when you open the third eye. So I'll repeat in Tamil again. So in the நெற்றிக் கண்ணுன்னு சொல்றோம் இல்லையா, அதுக்கு ஏன் கண்ணுன்னு சொல்றோம் அப்படின்னா, அதுக்கு காரணம் என்னன்னா, இது வந்து
எப்படி நம்மளோட 2 கண்ணும் நம்மளோட இந்த உலகத்தை பார்க்க முடியுமோ, ஸ்தூல உலகத்தை பார்க்க முடியுமோ, அதே மாதிரி நெற்றி கண்ணை திறந்தாதான் நம்மளால இன்னொரு உலகம் இருக்கு. அதுக்கு வந்து ஆஸ்ட்ரல் வேர்ல்டு அப்படின்னு பேரு. அதை நம்மளால பார்க்க முடியும். அதனாலதான் அதுக்கு வந்து தேர்ட் ஐன்னு பேரு, மூன்றாவது கண் அப்படின்னு. அதனாலதான் நம்ம ஹிந்துவிசம்லயும் வந்து அதை தேர்ட் ஐன்னு சொல்றோம். ஸோ இந்த கண்ணை ஓப்பன் பண்ணாதான் தெரியும். இந்த தேர்ட் ஐ ஓப்பன் பண்ணா என்னென்ன வரும் அப்படிங்கிறதுக்கு இன்னைக்கு நிறைய பேர் சாட்சி இருக்காங்க. ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து ஜெயேந்திர சரஸ்வதி மகா பெரியவர். ஸோ அவர் வந்து என்ன பண்ணாருன்னா, ராஜீவ்காந்தி தமிழ்நாட்டுக்கு வந்தப்போ அவர் வந்து முதல்லயே சொன்னார், நீங்க வராதீங்க, வந்தீங்கன்னா உங்க உயிருக்கு ஆபத்து இருக்கு அப்படின்னு. அதே மாதிரி தான் நடந்தது, எல்லாருக்கும் தெரியும். ஐ ஜஸ்ட் ரிப்பீட் இன் தமிழ். So when you open third eye, you get a lot of powers. So one important power is you can see the future and past. So there are classic examples for that. So one example is, Kanji Maha Koti, ashram. You have a seer. I don't know how many of you know about him. So his name is Jayendra Saraswati, and so he actually warned Rajiv Gandhi when he came to when he came to Chennai, saying that don't come to Chennai, there is a risk for your life, and it exactly happened. So when you open third eye, you get a lot of benefit. One important benefit is you beat the death. Okay, so that is why in Maha Mrutyunjai we focus on the third eye. So the objective in scientific name, objective of this mantra is to open up your pineal gland. So if you chant this mantra and focus on the pineal gland, on the third eye, Ajna chakra, it opens up. Okay, so I'll just repeat in Tamil also. So in the மந்திரத்தோட முக்கிய இது அப்ஜெக்டிவ், அதாவது என்ன நம்மளோட இது அப்படின்னா, இந்த மந்திரம் சொல்றப்போ நம்மளோட கவனம் முழுக்க வந்து தேர்ட் ஐல இருக்கணும், அதாவது நம்மளோட நெற்றி கண்ணில் இருக்கணும். அது வந்து பீனியல் கிளாண்ட் பேர். இது வந்து ஓப்பன் பண்ணும். ஓகே, ஸோ I'll repeat the mantra meaning in simple word, and tomorrow we'll see the mantra. Today we'll do the chanting. Okay, so before you do the chanting, please make a scratch here so that you keep focus. Okay, and your attention will go here, and then understand the meaning of the mantra and then chant. Okay, the ideal way to chant is in the morning after taking bath, but since we cannot join in the morning, we are doing it. So this is only a demonstration. You have to do it in the morning daily. Okay, and we'll also try on a daily basis. So what does this mantra means is that just like how a cucumber comes out of the plant, right? It is freed. So we are getting freed from the death. It's very simple. There is no complication there, right? We have to chant this mantra. So please keep the focus on this thing. Understand the meaning, right? We are worshipping third eye, which is our pineal gland, and we are activating our pineal gland, by which will happen. So the benefits of this mantra is, when you chant this mantra, when your pineal gland opens up, you will get tremendous benefit. So you will never have any fear of death. At least that is the main thing. At least today we have corona, many problems. So if we chant, you will not have any problem. Okay, we'll get started. Before that, I'll again explain in Tamil. So இந்த மந்திரம் வந்து நம்ம எதுக்கு சொல்றோம் அப்படின்னா, இந்த மந்திரம் சொல்றப்ப நம்மளோட கவனம் முழுக்க இங்கே இருக்கணும், நம்மளோட நெற்றிக்கண்ணில் இருக்கணும். அது சொல்றப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா, நம்ம என்ன சொல்றோம்னா, அந்த மந்திரத்துல எப்படி வந்து ஒரு வெள்ளரிக்காய் வந்து அதோட செடியிலேருந்து வெளியில வருதோ, அதே மாதிரி என்னோட மரண பயம் வந்து வெளியில வரணும், மரணத்திலேருந்து நான் வெளியில வரணும் அப்படிங்கிறது. ஓகே, ஸோ இந்த மந்திரம் சொல்றப்போ நம்மளோட கவனம் வந்து முக்கியமா இந்த தேர்ட் ஐல இருக்கணும். அந்த மந்திரத்தோட மீனிங் என்ன அப்படின்னா, நான் வந்து என்னோட நெற்றிக்கண்ணை வணங்குறேன் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சுன்னு நம்மளோட கவனம் ஃபுல்லா தேர்ட் ஐல இருக்கணும். ஓகே, ஸோ ஐ வில் ஸ்டாப் ஹியர். இஃப் யூ ஹேவ் எனி கொஸ்டின் I can answer. Otherwise, we'll start the chanting now. If you don't have time. No death about moksham or mukti. Madam, this is what I told you. Moksham or mukti is different, and winning death is different. See, for example, I think moksham or mukti means, we have to go several births. At least 7 births, they say. So when you don't beat karma, you have to go through several births. So when you beat karma, then you don't have any further this thing. So for example, if you see many seers today, they are still living in an energy world. So that is why in our thing we have 7 lokas. So they live in different lokas depending on their ability. So that is moksha, which means that you come out of your cycle and go there. But what we are talking about is deathlessness. Deathlessness means your body doesn't die, right? So for example, people who know about Vallalar, you know that he never died, right? Vallalar got locked inside a room, and then after 3 or 4 months when they opened, they couldn't find his body, because he transformed his body into Panchabhutas, and then he went to that level. So that is what the difference between moksha and deathlessness. See, maranam or mrityu, it means 2 things. It's ma, Ma in Sanskrit and Tamil means big.
Ranam means, a disease, something which get cut. So Maranam means it's a bigger, this is the, what you call, Maranam is the biggest disease you can have. That's what Valalar says. Okay, so anybody has any question? Okay, so please chant this mantra. Just remember this, that our focus should be only on Agnya Chakra, not anywhere else. And please understand the meaning. And we just need to think that we are worshipping our pineal gland and we want to activate it. Okay, that's a very simple term of this mantra. Okay, so yeah, so we'll start now. And please, you can sit in the normal position like you do Gayatri mantra. And today we are doing it, but please do it in the morning as much as possible. Okay. Yeah, we'll start the mantra now. Please make a scratch and focus on keep the attention on this chakra.
त्र्यम्बके Okay, so I think we'll stop here. So please remember this thing that the mantra we are focusing on pineal gland. Okay, third eye is what we have to worship. You can call worship or whatever you want to call. So the focus is on this thing, right? This is our third eye. So the essence of this mantra is to open up the third eye. Okay. Actually, if you start chanting this mantra and Om, you can start feeling some heaviness here. I don't know how many of you felt the heaviness. So I will post. I think the pronunciation here is not correct. I think I'll find out. I think there are one or two sites where I've seen the pronunciation is exactly correct, and they have some good meaning also. I'll post it today. And tomorrow, see, whatever we have chanted is only a small mantra. So this is not the complete mantra. There is a another mantra also. So we will see that, and we'll see the meaning of that. And then from tomorrow, we'll have another continuation of this, and there we will see the complete mantra and the complete meaning. Okay. Yeah. Thanks everyone. Thanks for joining today's session. We'll meet tomorrow.